Ashama harka fuuni jaalatamtoota hordoftoota chaanaalee Abdii Fiiziksii Akaadaamii baga gara mana barattootaaf barsiisotaaf akkasumas nama fiiziksii jaalatu kamiifuu mul'ata guddaa qabatee fi as ba'e kanaatti nagaan dhuftan. Egaa Oromoon yommuu mammaaku waan qabu kan kenne doqna hin jedhamu jedha. Kanumarraa ka'uun anis dhalootaaf gumaacha ni ta'a jedhee kanan yaade qabadhee dhufeera. Maarra isinis yaasa baqaalii nana chaanaalichis haaraa waan ta'eef subscribe gochuun, like gochuun akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuun wal utubnee uumama haa burruun affeerra kiyya jaalalaatii amma kallattumaan gara barannoo har'aaf isiniif qopheessetti ceena. Innis fiiziksii kutaa 9ffaa sirna barnoota haaraa bara 2016 hojiirra oolu boqonnaa tokkoffaa kanan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura viidiyochaatti na faana turan affeerraa kiyya. Akkuma argitan kitaabni keessan fuulli duraasaa isa kana fakkaata. Akkuma argitan kitaabni keessan alli isaa kana fakkaata jechuudha. Physics Student Textbook Grade 9. Kuni qabiyyeewwan kitaabni keessan qabudha jechuudha. Boqonnaawwan garaagaraa torbatti qoqqoodamee kan jirudha. Kitaabni keessan Chapter 1 Physics and Human Society. Fiiziksii fi hawaasa namootaa kan jedhudha jechuudha. Of jalaa qabiyyeewwan xixiqqoo 4 qaba. Definition and the nature of physics, hiikaa fi uumama fiiziksii, branches of physics, dameewwan fiiziksii, related fields to physics, dameewwan yookiin gosoota barnootaa fiiziksiidhaan hariiroo qaban, historical issues and contributors. Dhimmoota seenaan wal qabatanii fi gahee baattota fiiziksii keessatti gahee olaanaa bahatan saayintistoota jechuudha. Chapter 2 Physical Quantities qaamolee fiizikaalaa yookiin immoo qaamolee safartamooti jechuudha. As jalas mata dureewwan xixiqqoo 4 ilaalla jechuudha. Scales, standards, units. Scales kan jennu safarriiwwan adda addaa. Standards wantoota waaltawaa ta'an wantoota biroo yommuu safarru isaaniin madaallee kan himnu jechuudha. Units unitoota wanta safarre tokko ittiin ibsinu jechuudha. Measurement and safety safaraa fi of eeggannoo taasisuu qabnu. Classification of physical quantities qoqqoodamiinsa qaamolee fiizikaalaati jechuudha yookiin immoo qaamolee safartamooti jechuudha. Unit conversion jijjiirraa unity jechuudha kuni. Motion on a straight line sochii daandii sirriirraa. Position iddootti argamu waan tokko. Distance fageenya. Displacement qaxxaamura. Average speed and instantaneous speed. Saffisa giddugaleessaa fi saffisa battalaa. Average velocity and instantaneous velocity. Ariitii giddugaleessaa fi ariitii battalaati jechuudha. Acceleration goala. Uniform motion sochii wal fakkaataa. Graphical representation of motion sochii giraafiidhaan bakka buusudha jechuudha. Uniform force, work, energy and power. Humna, dalagaa, anniisaa fi aangoodha jechuudha. Innis akkasuma qabiyyeewwan xixiqqoo yookiin mata dureewwan xixiqqoo 6 of jalaa qaba jechuudha. The first one is the concept of force. Qabiyyee humnaa as jalatti ni ilaalla jechuudha. Humna jechuun maal jechuu akka ta'e Newton's laws of motion seerota sochii Newton jechuudha. Seerota sochii Newton saditu jira. Sadan isaanii tokkoffaan maal jedha lammaffaan sadaffaan maal jedha tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. Forces of friction humnoota rigataan uumamanii jechuudha. The concept of work qabiyyee dalagaati jechuudha. Kun kinetic and potential energies anniisaa sochii fi anniisaa kuufama power aangoo maal akka ta'e illee ni ilaalla jechuudha. Jalatti simple machines. Chapter 5 simple machines. Simple machines and their purpose. Maashinoota salphaa fi barbaachisummaa isaanii. Simple machines at home. Maashinoota salphaa mana keenya keessatti. Simple machine at workplace. Maashinoota salphaa iddoo hojii keenyatti. Classification of simple machines qoqqoodamiinsa simple machine yookiin maashinoota sasalphaa. Mechanical advantage. Bu'aa makaanikaala velocity ratio saffisa efficiency of simple machines ga'umsa simple machine. Designing simple machine maashinoota salphaa saxaxuu illee as jalatti ni ilaalla. Chapter 6 Mechanical Oscillation and Sound Wave. Hollannaa makaanikaalaa fi dambalii sagaleeti jechuudha. Innis akkasuma mata dureewwan xixiqqaa 6 of jalaa qaba. Common characteristics of wave amaloota beekamoo yookiin amaloota bu'uuraa dambaliiwwanii. String funyoo yookiin fo'aa. Pendulum shape isaa and spring jedhedha jechuudha. Asirratti kan ilaallu
propagation of waves and energy transmission, tatamsa'ina dambaliiwwanii fi daddarbiinsa anniisaa, sound waves, dambaliiwwan sagalee, superposition of waves, walitti dhufiinsa yookiin immoo walitti makamiinsa dambaliiwwaniiti jechuudha. Characteristics of sound waves, amaloota dambaliiwwan sagaleeti jechuudha. Chapteriin inni xumuraa chapter 7 temperature and thermometry, temperatureaa fi safarrii temperaturaati jechuudha. Temperature and our life, temperature fi jireenya keenya, extreme temperature safety, of eeggannoo extreme temperature jedhamu kanaa jira. Temperature change and its effect, measuring temperature with different thermometric scales, skeeliiwwan garagaraatiin temperature safaruudha jechuudha. Types of thermometers and their use, gosoota termometerootaa fi faayidaa isaanii. Conversion between temperature scales, skeeliiwwan garagaraa jira jechuudha. Temperature kan safaruu fi Kelvin, Celsius isaan gidduutti conversionii yookiin immoo jijjiirraa taasifamu jechuudha. Thermal expansion of material, ho'aan babal'achuu wantootaati jechuudha. Inni xumura amma gallattumaan gara boqonnaa jalqabaatti seenna jechuudha. Boqonnaan jalqabaa isa kana fakkaata. Boqonnaan jalqabaa isa kana fakkaata. Unit 1 Physics and Human Society jedha jechuudha. Introduction. You learned about general science in lower grades. Kutaa darban kutaa 7 keessatti waa'ee saayinsii waliigalaa barataniitu jechuudha. General science includes subjects like biology, chemistry and physics. General science subjectoota kanneen akka biology, chemistry, physics akka of keessaa qabu beekamaadha jechuudha. Therefore, in this grade level and in higher grades, you will learn about each of the 3 subjects and explore their beauty. Kanaafuu sadarkaa barnoota kanaatii fi gara fuulduraatti sabjektoota kana sadeen kophaa kophaatti kan baratanii fi miidhagina isaanii kan bira geessan ta'a. In this unit you will learn about physical and the human society. In this unit you will learn about physics and the human society. Boqonnaa kana keessatti waa'ee fiiziksii fi waa'ee hawaasa namootaa kan baratan ta'a jechuudha. In particular addatti you will learn about definition of physics, waa'ee hiikaa fiiziksii ni barattu, different branches of physics, dameewwan fiiziksii adda addaa ni barattu, relationship between physics and other fields of study, hariiroo fiiziksii fi gosoota barnoota biroo gidduu jiru ni barattu, contributions of prominent scientists in advancing physics, gahee saayintistoota beekamoo fiiziksii har'aan gahuu keessatti bahatan ni ilaaltu. Gahee saayintistoonni beekamoon fiiziksii har'aan gahuu irratti bahatan ni ilaaltu. The way physics knowledge was evolving and changing in history. Akkasumallee akkaataa ogummaan fiiziksii adeemsa keessa itti guddachaa dhufe, adeemsa keessa suuta guddachaa dhufee fi itti jijjiiramaa dhufe seenaa keessatti ni barattu jechuudha. The first subtopic is definition and the nature of physics. Have you ever thought about some modern technological devices such as computers, smartphones, tablets, and etc.? Waa'ee meeshaalee teeknooloojikaalaa ammayyaa kanneen akka kompiitarootaa, kanneen akka bilbiloota smaartii, kanneen akka taableetii waa'ee isaanii yaaddanii beektu jedha. Also think about the fact that our historical heritages such as Hararjagal, Fasilides Castle, Obelisk of Aksum, and Rocking churches of Lalibela buildings have kept their balance and survived for hundreds of years. Akkasuma dhugaa yookiin immoo haqa hambaaleen seenaa keenyaa kanneen akka Hararjagal, masaraa Fasilides, siidaa Aksum, mana amantaa dhagaarraa bocame Laalibalaa fi kan kana fakkaatan madaalli isaanii osoo hin gatiin waggoota dhibboota hedduuf akkaataa itti jiraatan waa'ee isaanii yaadaa jedha jechuudha. The working principle of all these rely on physics. Akkaataan itti hojjechuu wantoota amma dubbanne kana hundaa maalirratti hundaa jechuudha? Fiiziksii irratti hundaa yookiin immoo fiiziksii keessatti deebii qaba jechuudha.
akkaataa mana keessan keessatti TV'n hojjetu, bilbilli keessan akkaataa itti hojjetu, reediyoon akkamitti akka hojjetu, gamoowwan adda addaa akkamitti akka dhaabbatanii waggoota hedduuf turuu danda'an kana hundaaf fiiziksiin gahee keessaa qaba jechuudha. The word physics thought to have come from the Greek word physis meaning nature. Jechi fiiziksii jedhu jecha Giriikii physis jedhurraa kan dhufe hiikni isaa immoo uumama akka ta'etti yaadama jechuudha. Hence, physics is a branch of natural science aimed at describing the fundamental aspect of our universe. Kanaaf fiiziksiin damee saayinsii uumamaa ta'ee maal irratti xiyyeeffata jechuudha? Dhimma bu'uuraa hawaa keenya ibsuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Dhimmoota bu'uuraa hawaa keenya ibsuu irratti xiyyeeffata jechuudha. This includes what things are in it. Kun maal dabalata jechuudha? Wantoota akkamiitu isa keessa jira? Maal keessa? Hawaa keessa. What properties of those things are noticeable? Amaloonni wantoota sanaa kan qoratamuu danda'an yookiin immoo kan daawwatamuu danda'an, kan hubatamuu danda'an maali? What process those things or their properties undergo? Wantoonni sunniin adeemsota akkamii wajjin deemu yookiin immoo amaloonni isaanii adeemsota akkamii wajjin deemu kan jedhu ture kan qo'atu fiiziksiidha jechuudha. In simpler terms, jechoota salphaadhaan, physics attempts to describe the basic mechanisms that make our universe behave the way it does. Jechi salphaadhaan fiiziksiin maloota bu'uuraa akkaataa hawaan keenya ittiin hojjechuu danda'u kan ibsudha jechuudha. Hawaan keessa jiru kun amma maalidha jechuudha? Akkaataa inni itti hojjetu. Fakkeenyaaf akkamitti guyyaaf halkan akka uumamu, akkamitti waqtiileen akka uumaman, addeessa akkamitti dachee akka ibsitu, kun akkamitti hojjetamu maal godha jechuudha? Fiiziksiin deebii guddaa qaba yookiin immoo bal'inaan deebii itti kenna jechuudha. For example, physics enables you to understand the working principle of cars. Fiiziksiin akkaataa konkolaataawwan ittiin hojjetan isin hubachiisuu danda'a jechuudha. Akkasuma akkaataa xiyyaaronni ittiin hojjetan, airplanes, space rockets, rokkeetiiwwan hawaa, refrigerators, qorrisiiftoonni yookiin immoo firiijiiwwan, raadiyoowwan, televisions, etc. as well as many of your daily utensils and tools. Akkasuma meeshaalee mana keessatti ittiin fayyadamnu fi meeshaalee biiroo keessatti ittiin fayyadamnu akkaataa hojii isaanii hunda kan ibsu fiiziksiidha jechuudha. Again, physics explains physical phenomena such as the difficulty of walking on a smooth plane and why an electric fan rotates. Akkasuma fiiziksiin fakkeenyaaf dirra lassa namaa yookiin dirra mucucaataa waan akka seeraamikii irra deemuun nutti ulfaata jechuudha. Ni mucucaata jechuudha. Miilli keenya maaliif akka mucucaannu yookiin immoo maaliif kufuuf akka jennu fiiziksiin deebii qaba jechuudha. Akkasumallee electric fan yookiin immoo ventileetoroonni maaliif akka naanna'an fiiziksiin ni deebisa jechuudha. Again, physics helps you discover some of the unknown parts of nature and makes you familiar with the modern world. Akkasuma fiiziksiin kutaa uumamaa kan bira hin qabne wantoota hedduutu jira jedhamee amanama jechuudha. Kanaafuu isin kutaa uumamaa namoonni biroon bira hin geenye yookiin saayintistoonni biroon kana dura bira hin geenye akka bira geessan isin gochuu danda'a, isin gargaara jechaa jira jechuudha. And makes you familiar with the modern world. Akkasumallee addunyaa ammayyaa'aadhaaf keessuma akka hin taane yookiin immoo addunyaa ammayyaa'aa wajjin akka tarkaanfattan isin gargaara jechuudha. Again, physics helps you to understand some concepts in other subjects like biology, chemistry, geology, astronomy, etc. Fiiziksii qofa barachuudhaan qabiyyeewwan hunda yoo ta'u baatus qabiyyeewwan muraasa bioloojii keessaa ni hubattu, chemistry keessaa ni hubattu, geology keessaa ni hubattu, astronomy keessaa illee ni hubattu jechuudha. Fiiziksii qofa barachuudhaan jechaa jira jechuudha. In general, studying physics helps you understand concepts, relationships, principles and the laws of nature. Fiiziksii qo'achuun maal akka hubattaniif isin gargaara jechuudha. Qabiyyee uumamaa, hariiroo uumamni walii isaa gidduutti qabu, principles qajeelfama inni ittiin hojjetu, akkasuma seerota uumamaa akka hubattaniif isin gargaara jechuudha. A person who studies physics is called a physicist. Namni fiiziksii qo'atu fiizisistii jedhama jechuudha. Physicist.
Okay, qabiyyeen itti aanu branches of physics dameewwan fiiziksiiti jechuudha. Inni kun immoo there are many branches of physics like mechanics, acoustics, optics, thermodynamics, electromagnetism, nuclear physics, astrophysics, and etc. These are some of them. The first one is mechanics. Mechanics is the branch of physics which deals with the motion of an object without or with the reference of force. Mechanics in damee fiiziksii ta'ee waa'ee maalii qo'ata jechuudha? Waa'ee sochii sadhata humnaatiin yookiin immoo sadhata humnaatiin ala qo'achuu danda'a yookiin immoo kan qo'atudha jechuudha. Mechanics can be further divided into two branches, namely quantum mechanics and classical mechanics. Mekaaniksiin kun immoo iddoo lamatti qoodamuu danda'a jechuudha. Quantum mechanics fi classical mechanics yookiin mekaaniksii durii jedhamee iddoo lamatti qoodamuu danda'a jechuudha. Quantum mechanics deals with the behavior of smallest particles like neutrons, protons and electrons. Quantum mechanics'n maal wajjin wal qabata jechuudha? Amaloota suudawwan xixiqqoo kanneen akka niwutiroonii, pirootoonii, elektiroonii kan qo'atudha jechuudha. While classical mechanics is the branch that deals with laws of motion of forces and physical objects. Classical mechanics yookiin immoo mekaaniksiin durii immoo waa'ee seerota sochii fi humnaatiin kan wal qabatu akkasuma physical objects wantoota fiizikaala ta'an wantoota mul'achuu danda'a. Fakkeenyaaf sochii konkolaataa ta'uu danda'a, sochii baaburaa ta'uu danda'a, sochii xiyyaaraa ta'uu danda'a. Waa'ee kanaa kan qo'atu classical mechanicsidha jechuudha. Another branch is acoustics. Acoustics is a branch of physics which deals with the study of sound and its transmission, production and effects. Acoustics'n immoo damee fiiziksii ta'ee waa'ee maalii qorata jechuudha? Waa'ee sagalee qorata jechuudha. Waa'ee sagalee, waa'ee tatamsa'insa sagalee, waa'ee uumama sagalee, taatee isaa yookiin immoo dhiibbaa yookiin bu'aa isaallee eenyutu qorata jechuudha? Acoustics'itu qorata jechuudha. Inni biraa opticsidha. Optics is a branch of physics which deals with the behavior, propagation and the properties of light. Opticsiin immoo damee fiiziksii ta'ee which deals with the behavior, amaloota ifaa, propagation, yaa'iinsa ifaa akkasumas amaloota addaa isaa wajjinuu kan wal qabatudha jechuudha. Thermodynamics is a branch of physics which studies thermal energy and the transfer of heat. Thermodynamics'n damee fiiziksii ta'ee waa'ee anniisaa ho'aa fi akkaataa daddarbiinsa ho'aa kan qo'atudha jechuudha. Another is electromagnetism. Electromagnetism is the branch of physics which deals with the study of electromagnetic force like electric fields, light, magnetic fields, etc. Electromagnetism'n damee fiiziksii ta'ee waa'ee maaliitiin wal qabata jechuudha? Waa'ee humnoota elektiroomagneetik ta'aniitiin wal qabata jechuudha. Kanneen akka dirree elektiriikii, ifa, dirree maagneetii. There are two aspects of electromagnetism which are electricity and magnetism. Gosoota electromagnetismii lamatu jira jechuudha. Electricity fi magnetismii jennee iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Another type is nuclear physics. Nuclear physics is a branch of physics which deals with the structure, properties and reaction of the nuclei of atoms. Nuclear physics'n kun immoo damee fiiziksii ta'ee waa'ee maalii kan qoratu jechuudha? Caasaa, amalootaa fi walnyaatinsa niikulasii atamii kan qoratudha jechuudha. Walnyaatinsa niikulasii atamii qofaa jechuudha. Niikulasii atamii yoo jennu elektiroonii maalidha jechuudha? Inni dabalatu jechuudha. Waa'ee kanaa kan qoratu nuclear physics jedhama jechuudha. Astrophysics. Astrophysics is a science that employs the methods and the principles of physics in the study of astronomical objects and phenomena. Astrophysics'n kun immoo saayinsii qajeelfamootaa fi maloota fiiziksii maal qo'achuudhaaf hojiirra astronomical objects qaamolee hawaa yookiin immoo celestial bodies kan jennu kanaa fi taateewwan isaanii qo'achuudhaaf dameen fiiziksii qajeelfamootaa fi piriinsipiloota qajeelfamootaa fi maloota fiiziksii hojiirra oolchu kun astrophysics jedhama jechuudha. Mata dureen inni itti aanu related fields to physics.
gosoota barnootaa fiiziksii wajjin hariiroo qabani jechuudha. Physics is the foundation of many important scientific disciplines. Some of them are discussed below. Fiiziksiin bu'uura damee qorannaa saayinsii hedduuti jechuudha. Isaan keessaa muraasni isaanii kanaa gaditti caqafamaniiru jechaa jira. Chemistry deals with the interaction of atoms and molecules. However, it is rooted in atomic and molecular physics. Chemistry'n wal nyaatinsa atomootaa fi molekiyuulotaatiin wal qabata. Haa ta'u malee it is rooted in atomic and molecular physics. Maal irratti hundaa'a jechuudha? Atomic physics fi molecular physics irratti hundaa'a jechuudha. Engineering. Most branches of engineering also apply physics. For example, architecture physics at the heart of determining structural stability, acoustics, heating, lighting, and cooling of buildings. Fakkeenyaaf sirna ijaarsaa keessatti fiiziksiin akka onneetti tajaajila jechuudha. Maal irratti? Tasgabbaa'ina caasaa irratti akkamitti ijaarsi tokko waggoota hedduudhaaf osoo madaalli isaa hin gatiin akka dhaabbatuuf akkamitti sagalee to'achuu akka danda'u, sagalee baay'inaan akka hin galchinetti keenyaan mana ijaaramu tokko heating akkamitti ho'a kutaa sanaa to'achuu dandeenya, lighting ifa akkamitti kutaa sanaaf kennuu dandeenya, cooling kutaa sana yoo baay'ee ho'a ta'e akkamitti qorrisiisuu akka dandeenyu fiiziksiitu akka onnee ta'ee wantoota kan akka sirreessinuuf nu tajaajila jechuudha. Other related field is geology. Part of geology is the study of non-living parts of Earth. Kutaa geolojii keessaa qo'annaan wantoota lubbu dhabeeyyii lafarraa maal irratti hundaa'a jechuudha? Fiiziksii irratti hundaa'a jechuudha. Including radioactive dating. Radioactive dating jechuun tilmaama umurii wantootaati jechuudha. Fakkeenyaaf tilmaama umurii gaara tokko yookiin immoo volkaanoo kana dura dho'e tokko fiiziksiitti fayyadamneet shallagna jechuudha. Earthquake analysis xiinxala girgira lafaati jechuudha. Inni kun immoo and heat transfer across the earth's surface akkaataa ho'i dirra lafaarra ittiin daddarbu. Fakkeenyaaf maloota garaagaraatiin ho'i daddarbuu danda'a. Maloota san keessaa dirra lafaarra kan itti darbu yeroo baay'ee fakkeenyaaf roobni akka roobuuf akkaataan ho'a daddarbiisa taasisu convectionii qilleensaa wantoota kana guutumaan guututti kan qo'atu fiiziksiidha jechuudha. Biophysics applies principles and methods used in physics to study biological phenomena. Biophysiksiin immoo qajeelfamootaa fi maloota fiiziksii waa'ee maalii qo'achuu, waa'ee taateewwan baayoloojikaala qo'achuuf hojiirra oolcha jechuudha. Another is geophysics. Geophysics applies the principle and methods of physics to the study of the earth. Geophysiksiin immoo malootaa fi qajeelfamoota fiiziksii waa'ee lafaa qo'achuuf hojiirra oolcha jechuudha. Medical physics, diagnostics and medical therapy such as X-rays, magnetic resonance imaging or MRI, ultrasonic blood flow measurements involves principles of physics. Medical physics yookiin immoo fiiziksii fayyaa jechuu ni dandeenya. Yaaliiwwan fayyaa garaagaraa kanneen akka X-ray raajii kan jennuun MRI, ultrasonic blood flow measurements involve principle of physics. Kanaafuu ultrasoundiiwwan garaagaraa maloota fiiziksii fayyadamanii kan dalagan ta'uu isaaniiti jechuudha. Asitti kan hubachuu dandeenyu. The last subtopic is historical issues and the contributors. Dhimmoota seenaan wal qabatan kan fiiziksii jechuudha. Gahee baattoota yookiin immoo saayintistoota gahee mataa isaanii fiiziksii keessatti baatan kan ilaallu ta'a jechuudha. Over the last few centuries, the growth of scientific knowledge has resulted in ever increasing specialization and branching of physics into separate fields. Jaarrawwan muraasa darban keessatti guddinni ogummaa saayinsawaa fiiziksiin dameewwan garaagaraatti akka caccabu taasiseera. Akkasumas speeshalaayzeeshiniin nuyi fiiziksii irratti barachuu dandeenyu yookiin immoo ogummaa fiiziksii ittiin goofachuu dandeenyu baay'ateera jechaa jira jechuudha. Physics as it developed from the Renaissance to the end of the 19th century is called classical physics. Fiiziksiin bara haaromsaa jechuun naannoo jaarraa 14ffaatii hamma jaarraa 16ffaatti jiru qabee hamma xumura jaarraa 19ffaatti ture classical physics yookiin fiiziksii durii jedhamee beekama ture. Revolutionary discoveries starting at the beginning of the 20th century transformed
physics from classical physics to modern physics. Warraaqsi argannoowwanii jalqaba jaarraa 20ffaa irratti eegalan fiiziksii classical physics irraa yookiin fiiziksii durii irraa gara fiiziksii ammayyaatti geeddaraniiru yookiin immoo ceesisaniiru jechuudha. Many laws of classical physics have been modified during the 20th century, resulting in dramatic changes in technology, society, and our view of universe. Jaarraa kana keessa seeronni fiiziksii baay'een maal ta'aniiru jechuudha, haaromfamaniiru jechuudha. Haaromfamuun isaanii kun immoo jijjiiramni ajaa'ibaa teeknooloojii keessatti, society keessatti akkasuma ilaalcha nuyi yuunivarsiif qabnu keessatti dhufeera jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalchi jaarraa kana dura ture wantoonni hundi lafatti akka naanna'anii fi giddugaleessi hawaa lafa akka ture kan yaadamaa ture yookiin saayintistoonni adda addaa kan kaasaa turan. Garuu jaarraa kana keessa pilaanetoonni fi biroo hundi isaanii kan aduutti marsan ta'uu kan bira ga'amedha jechuudha. Akka fakkeenyaatti hunda isaanii wantoonni teeknooloojii keessatti, soosaayitii keessatti jijjiiramoota ajaa'ibaatu argame jechuudha jaarraa kana keessa. There are many scientists whose thoughts and scientific contributions revolutionized physics over the last few centuries. Saayintistoota hedduutu jira jechuudha kan gaheen isaan saayinsii keessatti bahatan fiiziksii har'aa gahuudhaaf yookiin immoo fiiziksii warraaqsuudhaaf jaarrota muraasa darban keessatti taasisan hedduudha jechuudha. Some of the most famous ones are discussed below. Isaan keessaa baay'ee beekamoon kanaa gaditti maqaan isaanii caqafameera jechaa jira jechuudha. The first one is Galileo Galilei. Galileo Galilei was an Italian astronomer, physicist and engineer. Galileo Galileen lammii biyya Itaaliiti, astronomeriidha, qorataa hawaati, physicistiidha, engineera jechuudha. Galileo has been called the father of observational astronomy. Abbaa hawaa qoratamuu yookiin immoo daawwatamuu danda'u. The father of modern physics. Abbaa fiiziksii ammayyaa. The father of scientific method. Abbaa mala saayinsawaa. And the father of modern science. Abbaa saayinsii ammayyaallee jedhamee nama beekamudha jechuudha. It was Galileo Galilei who first studied the solar system and the universe using a telescope. Yoo jalqabaatiif teleskooppii gargaaramuun sirna soolaarii fi hawaa kan qorate eenyudha jechuudha? Galileo Galileedha jechuudha. Isaac Newton. Sir Isaac Newton was an English mathematician, physicist, astronomer, theologian and author. Sir Isaac Newton immoo lammii biyya Ingilandi kan ta'e hayyuu herreegaa, fiizisistii, astiroonomarii, hayyuu amantii akkasumas barreessaa kan turedha jechuudha. He is widely recognized as one of the greatest mathematicians and the most influential scientists of all time. Bal'inaan beekamtiin akkamitti kennameef jechuudha. Hayyuu herreegaa isa olaanaa akkasumas saayintistoota dhiibbaa guddaa gaggeessan kan yeroo kamiyyuu keessa isa tokko jedhameet beekamtiin kennameefira jechuudha. Newtoniif he developed the principles of modern physics. Qajeelfamoota fiiziksii ammayyaa kan uume isadha jechuudha. Including the laws of motion, seerota sochii dabalatee is credited as one of the great minds of the 17th century, making him a key figure in the scientific revolution of this century. Akkamitti yaadame jechuudha. Nama jaarraa 17ffaa keessa sammuu olaanaa yookiin immoo sammuu baay'ee saffisaa ta'e qabu ture jechuudha. Namni kun scientific revolutionii bara kanaatiif illee nama ka'umsa ta'e yookiin immoo nama gahee mataasaa bahatedha jechuudha. Isaac Newton is famous for his laws of motion and gravity. Newton seerota sochii isaa fi giraavitiitiin kan beekamudha jechuudha. Another most prominent scientist or physicist is Michael Faraday. Michael Faraday was an English scientist. He contributed to the study of electromagnetism and electrochemistry. Michael Faraday lammii biyya England jechuudha. Ammallee inni immoo maal irratti gahee isaa baate jechuudha? Electromagnetismii fi electrochemistry irratti gahee isaa baate jechuudha. His main discoveries include the principles underlying electromagnetic induction, diamagnetism and electrolysis. Argannoowwan isaa qajeelfamoota
siniina elektiroomagneetawaa, daayimagneetizimii fi elektiroolayisiis irratti kan turedha jechuudha. In general, Michael Faraday changed the world with magnet. Namni kun magneetii fayyadamuudhaan addunyaa nama jijjiiredha jechuudha. Magneetii fayyadamuudhaan addunyaa kana jijjiiredha. Maaliif meeshaaleen teeknooloojii yookiin maashinoonni gurguddoon addunyaa kana irratti nuyi itti fayyadamne addunyaa keenya salphaa taasifanne yookiin mijattuu taasifanne magneetii malee kan hin hojjenne hin jiran jechuudha. Another is James Prescott Joule. James Prescott Joule is an English physicist, mathematician and brewer. Lammii England jechuudha. Joule illee physicistiidha. Hayyuu herreegati. Nama biiraa oomishaa turelleedha jechuudha. Joule studied the nature of heat. Joule waa'ee uumama ho'aa qo'ate jechuudha. And discovered its relationship to mechanical work. Akkasuma hariiroo ho'i dalagaa makaanikaalaa wajjin qabullee nama qo'ateedha yookiin immoo nama bira ga'eedha jechuudha. This led to the law of conservation of energy. Qorannaan isaa kun immoo maal fide jechuudha? Hariiroon ho'ii fi makaanikaal workiin yookiin immoo dalagaan makaanikaalaa waliin qaban erga argateen booda seerri gitaa'ummaa anniisaa akka bira ga'amuuf sababa ta'e jechuudha. Joule's work helped lay the foundation for the first of three laws of thermodynamics that describe how energy in our universe is transformed from one object to another or transformed from one form to another. Hojiin Joule kun immoo bu'uura seerota thermodynamicsii sadan keessaa isa jalqabaateef maal godhe jechuudha? Bu'uura ta'e jechuudha. Seeronni kun maal ibsu jechuudha? That describe how energy in our universe. Anniisaan hawaa keenya keessatti qaama tokko irraa gara qaama biraatti akkamitti akka daddarbuu fi akkasuma gosa tokko irraa anniisaa gosa tokko irraa akkamitti anniisaa gosa biraatti jijjiiramuu akka danda'u kan ibsudha jechuudha. Seerri kun another prominent physicist is Marie Curie. Marie Curie was a Polish-born French physicist and a chemist who conducted pioneering research on radioactivity. So she is a Polish-born French physicist and a chemist who conducted groundbreaking research on radioactivity. Isheen immoo lammii biyya dhalattuu biyya Poolaandi kan taate lammii biyya Faransaay fiizisistii fi keemistiidha jechuudha. Riisarchii yookiin immoo qorannoon isheen taasifte maalidha jechuudha? Raadiyoo aktivitii irratti isa jalqabaati jechuudha yookiin immoo karaa kan saaqxedha jechuudha. She was the first woman to win a Nobel Prize for the discovery of the elements polonium and radium. Isheen dubartii badhaasa noobeelii elementoota lama eenyuuf eenyu polonium fi radium argachuudhaan argattedha jechuudha. The last one is Albert Einstein. Albert Einstein was German-born theoretical physicist. Albert Einstein Germanitti kan dhalate theoretical physicistidha jechuudha yookiin immoo physicist yaadiddamaati jechuudha. Is widely acknowledged to be one of the greatest physicists of all the time. Bal'inaan akkamitti beekamtiin kennameef jechuudha? Fiizisistii olaanaa yeroo kamiyyuu jechuudha. Newton hayyuu herreegaa olaanaa yeroo kamiyyuu akkasumas saayintistii olaanaa yeroo kamiyyuu jedhamee beekamtiin akka kennameef akka fiiziksiitti immoo fiizisistiin olaanaan yeroo kamiyyuu Albert Einstein jedhamee yaadama jechuudha. Einstein is known for developing the theory of relativity. Einstein kan ittiin beekamu theory of relativity kan jennu kana jechuudha yookiin immoo yaadiddama sadhataawaa kan jedhu jechuudha. Yaadiddama sadhataawaa kana keessatti wanti dhaabbataan akka hin jirre wanti hundi haala irratti hundaa'a jecha isiniif galuun yommuu isinitti wanti hundi haala irratti hundaa'a kan jedhudha. Gara fuulduraatti bal'inaan yommuu barattan akka hubattan abdiin qaba. But he also made important contributions to the development of the theory of quantum mechanics. Akkasuma yaadiddamni quantum mechanics akka lafa qabatuuf gahee mataasaa nama bahatedha jechuudha. So this is all about today or all about unit 1
kana fakkaata jechuudha. Boqonnaa tokkoffaan boqonnaa itti aanan keessatti kan wal agarru ta'a. Kanaafuu akkuma dura isinitti hime chaanaaliin kunis chaanaalii haaraadha. Chaanaalicha jajjabeessuuf subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo lammataatiin wal agarruutti yaa saba qaalii fayyaa nagaa naa ta'a. Waan